Om Shanti. Hello. So let's have a little bit more meditation. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti.
Working? Good morning, good morning, good morning. Is it working? No, I don't. The volume of the lecture. Om Shanti. Om Shanti. So I've been in Batticaloa just for 36 hours, but it seems like I've been here for a whole week. இப்போ ஒரு 36 மணிக்கு நேரம் தான் வந்து பிரதர் வந்து இங்க இருக்கிறாங்க. ஆனா வந்து அவருக்கு ஒரு கிழமை இருக்கிற ஒரு அனுபவம் இருக்குது. So it's always lovely to meet Baba's family and get to know Baba's family. We meet in Madhaban, but it's very quick. But when you come to the city, it's like you can get to know everybody. இப்ப வந்து பிரதர் வந்து மதுபன்ல வந்து நாங்க மீட் பண்ணா வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் கதைப்போம். ஆனா இப்ப நகரத்துக்கு வந்து நாங்க கதைக்கிறோம்னு சொன்னா ஒவ்வொரு ஆளையும் வந்து பற்றி விவரமா தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதா இருக்குது. இப்பயும் பாபாட பிள்ளைகளை பற்றி தெரிஞ்சு கொள்வது ரொம்பவும் சந்தோஷமான விஷயம். So there's been many phases of the Confluence Age. சங்கம யுகத்துல வந்து நிறைய காலப்பகுதிகள் வந்து இருக்குது, கட்டங்கள் இருக்குது. The foundation phase in Pakistan was a time of great courage because they had to face a lot of opposition. இப்ப ஆரம்ப காலத்துல கராச்சியிலான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது. அது வந்து ஒரு அடித்தளம் மாதிரி. அந்த அடித்தளம் போடப்பட்ட காலத்துல வந்து ரொம்பவும் தைரியம் தேவைப்பட்டது. ஏன்னு சொன்னா நிறைய எதிர்ப்புகள் வந்து இருந்தது. The second phase was really the phase of beginning service in India. இரண்டாவது கட்டம் வந்து இந்தியாவுல வந்து சேவை ஆரம்பிக்கப்பட்டது. They needed a lot of faith. They had no resources. அந்த கட்டத்துல வந்து நிறைய நம்பிக்கை வந்து தேவைப்பட்டது. ஏன்னு சொன்னா எந்த விதமான வளங்களும் இருக்கல. And Daddy Janki told us when she was in Pune, she had one room. She slept in that room. She took her bath in that room. She cooked in that room. She taught in that room. She did everything. தாதி ஜானகி அவங்க பூனே இந்த இடத்துல வந்து இருந்த டைம்ல வந்து ஒரு ரூம்ல வந்து அவ வந்து படிக்கணும், குளிக்கிற, சமைக்கிற, எல்லாமே தியானம் செய்யறது எல்லாமே அங்க அந்த ரூம் மட்டும்தான் இருந்தது. The third phase was really service of the world, began to serve the world. மூன்றாவது கட்டமா வந்து உலகத்துக்கு வந்து சேவை செய்யறது. The early 1970s. 1979ஆம் ஆண்டு அது வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது. When I arrived in Madhaban, there was only 30 Madhaban Niwasis, one bus, one car. The yagya was still very simple in 1975. 1975ஆம் ஆண்டுல வந்து மதுபன்ல வந்து 30 சென்டவாசி தான் இருப்பாங்க. மற்றது வந்து ஒரு பஸ் ஒரு கார் தான் இருந்தது. அப்ப அந்த அந்த காலத்துல வந்து அந்த அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு வசதிகள். The fourth phase was a huge growth in the yagya. In the 1990s, it just exploded. 1990ல வந்து யக்ஞ சேவை வந்து ரொம்ப விஸ்தாரம் அடைஞ்சது. அப்ப
அது வந்து எல்லா இடத்தையும் பரவி காணப்படுது. We're now in the final phase of the Confluence Age. நாம வந்து இப்ப வந்து இறுதி கட்டத்துல சங்கம யுகத்துல இறுதி காலகட்டத்துல இருக்கிறோம். Each phase needs certain specialties. ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் வந்து குறிப்பிட்ட சிறப்பியல்புகள் வந்து தேவைப்படுது. What do I need at this time? இந்த காலகட்டத்துல என்ன சிறப்புகள் தேவைப்படுது? We're about to observe so much upheaval in our world. இந்த காலகட்டத்துல உலகத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது. We will see things we have never even imagined. நாங்க கற்பனை செய்து கொள்ள இயலாத அளவுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்குது. I feel the virtue we need now is detachment. இப்ப உங்களுக்கு தேவைப்படுற தெய்வீக குணம் வந்து பற்றற்ற தன்மை. Once Baba said, if you don't become detached now, you will have to become detached by compulsion. In other words, drama's going to force me to become detached. நீங்க வந்து இப்ப வந்து பற்றற்ற நிலைக்கு வந்து வராட்டி உங்களை வந்து நாடகம் வந்து ஒரு பற்றற்ற ஆளா மாத்துறதுக்கு தூண்டும். அதாவது காலம் வந்து உங்களை அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு தள்ளும். What is the sign of a soul who's really absorbed God's truth in their life? கடவுளோட சத்தியத்தை வந்து தன்னோட வாழ்க்கையில வந்து கடைபிடிக்கிற ஒரு ஆத்மாவின் அடையாளம் வந்து எப்படி இருக்கும்? They will be stable. அவங்க வந்து எந்த கட்டத்திலையும் வந்து ரொம்ப ஸ்திரமான ஆட்களா இருப்பாங்க. They will be content. அவங்க எப்பயும் வந்து திருப்தியான ஆட்களா இருப்பாங்க. They will have self-respect. அவங்களுக்கு வந்து எப்பயும் சுயமரியாதை இருக்கும். And they will be detached. அவங்க எப்பயுமே பற்றற்றவங்களா இருப்பாங்க. But Baba's detachment. எப்படின்னு சொன்னா அது கடவுள் பாபாட பற்றற்ற தன்மை மாதிரி இருக்கும். What is Baba's detachment? கடவுள் பாபாட பற்றற்ற தன்மை எப்படிப்பட்டது? Baba's detachment is to be detached and very loving. கடவுள் பாபா வந்து ஒரு பற்றற்றவராகவும் அதே நேரம் ரொம்ப அன்பானவராகவும் இருக்கிறார். Baba once said, to the extent that you're detached, that's how loving you can be. நீங்க எந்த அளவுக்கு பற்றற்றவரா இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் உங்களால அன்பானவராகவும் இருக்கீங்க. And so what is detachment? பற்றற்ற தன்மை என்றா என்ன? Detachment's my natural state. உண்மையிலே பற்றற்ற தன்மை தான் என்னோட இயல்பான குணம். Even as Brahman, some think it's a bit unnatural to be detached, but actually in the Golden Age and the Silver Age, the soul is completely and totally detached, but completely and totally loving as well. பிராமண குடும்பத்துல கூட வந்து நாங்க வந்து பற்றற்ற தன்மையை பாக்குறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஆனா வந்து சத்தியுகம் திரேதாயுகங்கள்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அங்க வந்து பற்றற்ற தன்மை இருக்கும், அதே நேரம் ரொம்பவுமே அன்பா இருப்பாங்க. Detachment's a state of total freedom. பற்றற்ற தன்மை தான் வந்து உண்மையான முழுமையான சுதந்திரம். If sometimes inside I'm feeling heavy, burdened, just tired, it's attachment that creates that feeling. நாங்க வந்து ஒரு பாரமா உணர்றோம், சரியா களைச்சு போறோம் அப்படி என்று சொன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து நாங்க பற்று எங்கேயோ வச்சுட்டு இருக்கோம். And detachment's the sign of spiritual fullness. பற்றற்ற தன்மை தான் வந்து நீங்க ஆன்மீகத்துல வந்து முழுமையா இருக்கிறீங்கன்றதுக்கு வந்து ஒரு அடையாளம். When a soul really is so lost in Baba, has all relationships with Baba, they become naturally detached. நீங்க எல்லா உறவு முறையும் வந்து பாபாவோட வச்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னா பற்றற்றவர்களா இருப்பீங்கன்னு சொன்னா உங்களால வந்து பாபாவின் அன்புல வந்து ரொம்பவும் வந்து ஆழமா உறவு ஆழமா இருப்பீங்க. For me, I don't think we have to force ourselves to be detached. You know, some Brahmins think I must be detached, I must be detached, I must be detached. சிலவள நாங்க நினைப்போம் நாங்க பற்றற்ற தன்மையை வந்து உங்கள வந்து துணிக்கணும் என்று சொல்லி. It's when you're so in love with Baba, it will happen naturally. It's a natural consequence of a deep relationship with God. இறைவனோட வந்து நாங்க கொண்டிருக்கிற ஆழமான உறவு முறையால வந்து இயல்பாவே நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான் வந்து பற்றற்ற தன்மை. Once I was in a meeting with Daddy Janki, and
someone ran into the meeting and said, "Daddy, Daddy, this brother just left his body in the building next door," and he was an old student of London. என்னன்னு சொன்னா ஒரு முறை வந்து தாதி ஜானகி வந்து ஒரு மீட்டிங்ல இருந்து கொண்டிருந்தாங்க. அப்ப வந்து திடீரென்று ஒரு பிரதர் வந்து சொன்னாங்க, இந்த பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிற ஒரு ஒரு பிகே தான், அவர் வந்து லண்டன்ல வந்து ஸ்டூடெண்டா இருந்தவர், அவர் திடீரென்று உடல் விட்டுட்டார் சொல்லி சொன்னாங்க. And straight away Daddy said, "Oh, my sweet brother," and just spoke of his virtues. She didn't say, "Oh, what happened?" You know, like that human reaction. Straight away, just so much love. "Oh, this soul was such a sweet soul." தாதி ஜானகி வந்து அவங்க வந்து அதை கேட்டு ரொம்பவும் ஆச்சரியப்படவோ அப்படி வியப்படையல. அவன் வந்து ரொம்பவும் இனிமையா வந்து சொன்னாங்க. அந்த பிரதர் வந்து ரொம்ப நல்ல அவரோட சிறப்பியல்புகளை பற்றி சொன்னாங்க. So detached but completely loving. வந்து ரொம்ப கற்றவராகவும் அதே நேரம் ரொம்பவும் அன்பானவங்களாகவும் இருந்தாங்க. Detachment creates truth. When I'm attached, I am biased, I'm influenced by that or those I'm attached to. So நீங்க இங்க பற்று வச்சிருப்பீங்கன்னு சொன்னா அந்த யாரை வச்சிருக்கீங்களோ இந்த விஷயத்துல வச்சிருக்கீங்களோ அதனால வந்து நீங்க கட்டாயம் வந்து இது ஒரு பிழையை வந்து விடுவீங்க. I don't have clear decision making power. அந்த நேரத்துல உங்களால வந்து சரியான தீர்மானிக்கிற சக்தி வந்து உங்களுக்கு இருக்காது. But detachment is probably the most misunderstood of all virtues. எல்லா தெய்வீக குணத்திலையும் வந்து பற்றற்ற தன்மை தான் வந்து ரொம்பவும் பிழையா விளங்கப்பட்டிருக்குது. There's a sannyas style of detachment. சன்னியாசிகள் அவங்களுக்கு கூட பற்றற்ற தன்மை இருக்குன்னு சொல்றாங்க. In the name of detachment, I'm irresponsible. பற்றற்ற தன்மைன்ற பேர்ல வந்து அவங்க வந்து பொறுப்பு இல்லாம இருக்கிறாங்க. Or there's an escapist style of detachment. சிலவள வந்து பற்றற்ற தன்மைன்ற பேர்ல வந்து அவங்க வந்து அவங்க கடமைகள்ல இருந்து வந்து என்ன நழுவி கொண்டு போறது. Because some people don't cope with life, they sort of withdraw. They withdraw into their own world. என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா பற்றற்ற தன்மைன்ற பேர்ல வந்து தங்களுக்குள்ளே ஊறிடுவாங்க. தங்களோட பிரச்சனை அப்படி என்று அதுக்குள்ளே ஊறிடுவாங்க. வெளி விஷயங்கள்ல வந்து கவனம் எடுக்கிறது. But Baba's detachment is to be very caring. ஆனா பாபாவோட பற்றற்ற தன்மைன்னு சொன்னா ரொம்பவும் கவனம் எடுக்கிறது. Very kind. ரொம்பவும் இரக்கமா இருக்கிறது. Very loving. ரொம்பவுமே அன்பா இருக்கும். Close. ரொம்பவும் நெருக்கமா இருக்கும். Open good communication. நல்ல ஒரு வெளிப்படையான ஒரு தொடர்பாடு இருக்கும். But uninfluenced. ஆனா ஒரு நாளுமே வந்து எந்த ஆதிக்கத்துக்கும் உட்படக்கூடாது. This is real purity. When I'm not influenced by others' attitudes, vibrations, behavior. This is real purity. மற்றவங்களோட மனோபாவம், அவங்களோட சுபாவம், அந்த ஆதிக்கத்துக்குள்ள நாம் வந்து போகாம இருக்கிறது தான் உண்மையான தூய்மை. And when we look at the cycle, what is the story of the cycle? நாங்க சக்கரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. அந்த சக்கரத்தின் கதை என்ன? The cycle is a love story. சக்கரம் வந்து ஒரு உண்மையான காதல் கதை. We move from detached love to attached love. நாங்க வந்து ஒரு பற்றற்ற அன்பிலிருந்து பற்று இருக்கிற ஒரு அன்பு என்ற ஒரு நிலைக்கு வந்து மாறுறோம். In the golden age, I'm full. I have everything. I don't need anything. So I'm naturally detached. I'm very loving. But when people leave their body, I have no effect on me. சத்தியோகத்தில் எடுத்துக்கொண்டோம்னா நாங்க வந்து ரொம்பவும் முழுமையா இருக்கிறோம். எல்லா தெய்வீக குணம் எல்லாமே இருக்குது. அப்படி இருக்கக்குள்ள வந்து நாங்க வந்து எதுவும் எங்களுக்கு தேவையில்லை தானே. அப்ப நாங்க வந்து இயல்பாவே வந்து அன்பானவங்களா இருக்கிறோம். மற்றது வந்து ஒருவர் உடலை நீக்கிறான்னு சொன்னா அந்த ஆத்மா போயிட்டுன்னு சொன்னா அவங்க வந்து அதை வந்து அதுல வந்து துன்பம் எடுக்க மாட்டாங்க. But when I get to the copper age, I lose my power. I become empty. நாங்க துவாபர யுகத்துக்கு போகல நடக்குது. நாங்க வந்து எல்லா தெய்வீக குணங்களையும் வந்து இழந்துட்டோம், சக்தியை இழந்துட்டோம். அப்ப வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து வறுமையாயிடும். So I begin to need love and want love. என்ன செய்யறோம்? உள்ளுக்குள்ள வறுமையானோன்னு எங்களுக்கு அன்பு தேவை,
என்று சொல்லி நாங்க கேட்கிறோம். If you give me love or respect, I become dependent on you. நீங்க வந்து எனக்கு அன்பை தந்தீங்கன்னு சொன்னா உங்கள வந்து நான் வந்து தங்கி இருக்கிற ஒரு ஆளா மாறிடுவேன். What is attachment? What is attachment? Pattern சொன்னா என்ன? Attachment is identifying or taking support from anything or anyone temporary. யார்கிட்டயாவது இருந்து இல்லாட்டி எதுலையாவது இருந்து நான் வந்து ஒரு தற்காலிகமான ஒரு சப்போர்ட்டை வந்து எடுக்கிறோம். If I attach my heart to any temporary relationship, 2 children are born. I have 2 children. எதுலையாவது தற்காலிகமா வந்து ஒரு சப்போர்ட் நான் எடுத்து அன்பை பெறதுக்கு வழிகளுக்குள்ள வந்து 2 பிள்ளைகள் பிறப்பாங்க. The 2 children are fear and insecurity. ஒன்று வந்து பயம், மற்றது வந்து பாதுகாப்பற்ற தன்மை. The more I become attached, I fear losing that I'm attached to. நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஆள்ல வந்து பற்று வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவரை எங்களை விட்டு போயிடுவாருன்ற ஒரு பயம் வந்து இருக்கும். If you feel afraid inside, look underneath. What is the attachment that's making me feel this fear? உங்களுக்கு பயம் ஒன்று இருக்கின்ற மாதிரி உணர்வு வருதுன்னு சொன்னா நீங்க வந்து உங்களை செக் பண்ணி பார்க்கணும் உங்களுக்குள்ள எதுல வந்து பற்ற வச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லி. What is detachment? பற்றற்ற தன்மை என்று சொன்னா என்ன? Detachment is identifying and taking support from only that which always exists. நீங்க பற்றற்ற சொன்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன சொன்னா எது வந்து எப்பவுமே மாறாம இருக்குதோ அந்த ஒரு விஷயத்துல இருந்துதான் நீங்க வந்து ஆதாரத்தை எடுப்பீங்க. So in the Confluence Age, I moved my heart from being dependent on temporary relationships, temporary roles, temporary everything, and I become more dependent on awareness of myself as an eternal soul and the one relationship that's eternal with Baba. இப்ப சங்கம் யுகத்துல நாங்க என்ன செய்யறோம் எது வந்து தற்காலிகமா வந்து எங்களுக்கு அன்பை தருமோ இல்லாட்டி ஒரு ஆதரவை தருமோ அந்த விஷயங்கள்ல இருந்தெல்லாம் எங்களோட இதயத்தை எடுத்து எது வந்து மாறாத எங்களோட சுயம் ஆத்மா அதுல மற்றது வந்து இறைவன் அவர்ல வந்து எங்களோட அன்பை எங்களோட ஆதரவை வந்து எடுக்க தொடங்குறோம். And really I think if we make the effort, the courage to make Baba my whole foundation, I will really know the joy of the Confluence Age. நாங்க வந்து உண்மையிலே வந்து தைரியசாலிகள் என்று சொன்னா பாபாவை மட்டும்தான் இந்த சங்கமயுகத்துல வந்து ஒரு ஆதரவா எடுக்கிறதுக்கு வந்து முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கோம். எல்லா உறவு முறைகள்லையும் வந்து அவரை வச்சு கொள்றதுக்கு ஒரு முயற்சி எடுக்கிறாங்க. There are so many steps of detachment. பற்றற்ற தன்மையிலையும் வந்து நிறைய படிகள் இருக்குது. Detach from my body. இந்த சுய உடம்புல இருந்து பிரிஞ்சு பற்றற்ற மாறுறது. Detach from the relationships of my body. இந்த சரீரம் சார்ந்த உறவுகள்ல இருந்து நான் பற்றற்றவரா இருக்கிறது. Detach from my role. நான் எந்த பாகத்தை வகிக்கிறேனோ அதுல இருந்து பற்றற்றவரா இருக்கிறது. But one I just want to share a little bit about this morning, because time is going, is detachment from my story. பற்றற்றவரா இருக்கணும் அதாவது இந்த சொந்த கதையில இருந்தும் நான் பற்றற்றவரா இருக்கணும். I would say this is our greatest attachment. தன்னை சொந்த கதையில இருந்து பற்றற்றவரா இருக்கிறது தான் மிகவும் பெரிய ரொம்ப மகத்தான பற்றற்ற நன்மை. What people have done to me. மற்றவர்கள் எனக்கு என்ன செய்தாங்க. How I've been treated. என்ன அவங்க எப்படி நடத்தினாங்க. What people have said to me. என்ன பற்றி மற்றவர்கள் என்ன சொன்னாங்க. The more I identify with the past and all the stories of the past, I become so attached to that story. நாம எந்த அளவுக்கு வந்து எங்களோட பழைய கதைகள் மற்றவர்கள் என்ன சொன்னாங்க அந்த விஷயங்களோட வந்து எங்களோட மனதை வந்து இணைச்சு கொள்றோமோ
அந்த அளவுக்கு வந்து நாங்க வந்து கட்டுக்குள்ள வந்து சிக்கிக்கொள்றோம். So I identify with being a victim, that life isn't fair, and all these sorts of things. And it's, I would say, the main attachment of Baba's children, even within Brahmin life too. இப்ப என்னன்னு சொன்னா இப்ப எங்களோட பழைய கதைகள்ல வந்து நாங்க சிக்கிக்கொள்றதுதான் எங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய தடையா இருக்குது. அப்ப ஈவன் எங்கட பாபாட பிள்ளை இல்லாத பிறகு கூட நாங்க வந்து இந்த பிராமண வாழ்க்கையில கூட எங்களோட பழைய கதைகள், பழைய சம்பவங்கள், மெட்டாக்கள் சொன்ன விஷயங்களுக்கு சிக்கிக்கொள்றோம். And this is why sometimes in my mind I keep thinking, this has happened, they've done this, they've said this, why did this go on, this shouldn't go on. It's like identifying with my story, and that keeps me stuck in body consciousness. நாங்க வந்து மெட்டாக்கள் என்ன சொன்னாங்க, இப்படி நடந்துட்டு அவங்க அப்படி இருந்திருக்க கூடாது, இப்படி எங்க மனசுக்குள்ள வந்து நிறைய குழப்பமான எண்ணங்கள் வந்து வந்து கொண்டிருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து இந்த பற்று இருக்கிறபடியா தான். அப்படி இருந்தபடி சொன்னா எங்களோட வாழ்க்கையில நாங்க இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேற இயலாது. But Baba has given me a new story. ஆனா பாபா வந்து எங்களை பற்றி ஒரு புதிய கதையை சொல்றார். I'm a deity soul. நான் ஒரு தேவாத்மா. I should identify with my new story, let go whatever has happened in this life. இந்த வாழ்க்கையில வந்து என்ன நடந்திருந்தாலும் எல்லாத்தையும் நீங்க விட்டுறணும். விட்டுட்டு பாபா உங்களை பற்றி சொல்ல அந்த புதிய கதையை வந்து நீங்க அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளணும். To free myself from the attachment to my story, let me forgive myself and forgive others. இந்த பழைய வாழ்க்கையை வந்து விட்டுட்டு என்னையும் மன்னிச்சு மெட்டாக்களையும் நீங்க மன்னிச்சுக்கணும். If I hold on to my story, they've done this, they've said this, they've treated me, I feel angry, I feel hurt, I feel bitter, I feel resentful. I can't progress. அவங்க இப்படி செய்தாங்க, என்ன வந்து நல்லா நடத்தல, இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் இந்த பழைய கதையோட நம்ம எங்களை இணைச்சு கொண்டு வச்சிருந்தோம்னு சொன்னா நாங்க வந்து தொடர்ச்சியா முன்னேறலாது. இப்ப எங்களோட புதிய வாழ்க்கையோட எங்களை இணைச்சு கொள்ளலாது, நம்ம போயிடும். அப்ப நாங்க என்ன செய்வோம், How can I begin to let go this story? எப்படி வந்து இந்த பழைய கதையை நாம விட்டு விடுறது? The closer I feel to Baba, the more I feel loved by Baba. I have a new life and I just naturally begin to let go identifying with the past. நீங்க பாபாவுக்கு எவ்வளவு நெருக்கமா வாரீங்க, அவரை எந்த அளவுக்கு உணர்றீங்க, அந்த அளவுக்கு உங்களால வந்து உங்க பழைய வாழ்க்கையில அப்படியே விட்டுட முடியும். Really, to let go the attachment to what has happened frees me. எது நடந்ததோ அந்த விஷயங்கள்ல இருந்து நம்மளை விடுவிச்சு கொள்வது எங்களை வந்து சுதந்திரமாக்கி கொள்ள. What is holding on to that story? அந்த பழைய கதையோட நம்மள வந்து எது பிடிச்சு வச்சு கொண்டு இருக்குது? My ego. இந்த அகங்காரம் தான் உங்களை வந்து இந்த பழைய கதையோட பிடிச்சு வச்சுக்கிறது. It's my ego that identifies with it. இந்த அகங்காரம் அந்த பழைய கதையோட என்ன வந்து ஒரு ஆளா வந்து அடையாளப்படுத்திக் கொண்டே இருக்குது. So I can't forgive my relatives, I can't forgive people for what has happened. என்ன நடந்ததோ அதுக்காக வந்து இந்த சொந்தக்காரர்களையோ ஏனையவர்களையோ வந்து என்னால மன்னிக்க இல்லாம இருக்கு. In this life we have to let go everything. இந்த வாழ்க்கையில பிராமண வாழ்க்கையில நாம எல்லாத்தையுமே விட்டுடணும். Is it possible? அது சாத்தியம் தானே? Possible? Really, really, truly, truly? Okay. So we have to go in about an hour. So we should finish up, but I just want to say thank you to all the family of Batticaloa and surrounding areas. It's been lovely to be here. Thank you for having me, and hope to see you in Madhaban sometime soon. அப்ப இன்னைக்கு வந்து கொக்கடிச்சால ப்ரோக்ராம் இருக்குதானே, அதனால நேரத்தோட முடிக்கிறாங்க. இங்க பேட்டிகுலர் ஃபேமிலியையும் சூழல உங்களுக்கு சேஞ்சஸையும் மீட் பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம். எதிர்காலத்துல மதுபனில சிலவளை சந்திக்கலாம்.
எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்றாங்க. ஓம் சாந்தி. So, is there totally in blessing this morning? Oh, I'm not sure. I'm sorry. I'm just asking. Even a blessing or something would be nice. Yeah, blessing. So let's just have 2 minutes meditation while we wait. 2 நிமிஷத்துக்கு நான் மெடிடேஷன் பண்ணுவோம். Om Shanti. Om Shanti. No Toli today. Everyone got yesterday. It's a no Toli. There's no Toli today. இன்னைக்கு வந்து நேற்று எல்லாம் கொடுத்தபடியா இன்னைக்கு தோல்வி பிளஸிங் இல்ல. கிளாஸ் முடிஞ்சு. ஓம் சாந்தி.